Welcome back to the basic electrical engineering video series. So in the last two parts we have discussed about the introduction about the induction motor, the construction of the induction motor, the stator construction and the types of rotor construction, that is the squirrel cage rotor type and the phase wound or slip ring rotor type. So in this session we'll be discussing about an important concept in order to understand the working principle of induction motor is the rotating magnetic field. While discussing the construction of the stators, we have said that whenever a three-phase power supply is given to the stator windings, a rotating magnetic field will be generated and the magnitude of that magnetic field will be constant and it will be rotating at a speed of ns. Ns in the sense the synchronous speed. So as you can see, the three-phase power supply is given to the stator windings which are connected in a star fashion. So we know that the equation for the three-phase voltage equation, sine equation. So we have seen in the second module, VR is given by Vm sine omega t and Vy is equal to Vm sine omega t minus 120 and Vb Vm sine omega t minus 240, or it is omega t plus 120. And when we are giving a sine wave or a alternating voltage, the flux because of this what it is generated, even that is also alternating in nature, and that is what you can see, the flux generated because of these three-phase alternating voltage input. So phi r, phi y and phi b, or the three-phase alternating flux generated by the three-phase power supply given. So the vector diagram or the phasor diagram representation, and even we have seen in the second module the sequence representation. So here we have represented in a, so this is RYB positive sequence. So usually sometimes that Y will be indicated with green line, since the yellow line will not be visible clearly, sometimes they use the green. Okay. And here omega t is nothing but I can write that one as a theta. So the phi r is represented by the flux which is generated because of the sequence, red sequence. The phi r is equal to phi m sine omega t, where phi m is nothing but the peak value what it can generate. Phi y is given by, so phi y is given by phi m minus 120, and again phi b is given by phi m sine minus 240, or it is plus 120. So this is what the phi m sine omega t or phi m sine theta, and with respect to this phi y, it is phi m sine omega t minus 120, and phi b is phi m sine omega t plus 120. So plus 120 is in counterclockwise direction, so minus 240 in clockwise direction. Okay. Now, so when I give this three-phase power supply, and because of this three-phase power supply, a three-phase alternating flux will be generated with the stationary conductor or the stator conductors, and how it is going to rotate, that is what the concept we are discussing in this. So in order to discuss this concept, we'll be writing few vector diagrams with respect to the value of theta, and when a three-phase power supply is given with respect to the value of theta, how that the vector sum basically be considered, the vector sum of all these fluxes. So how all these fluxes vector sum is going to produce a rotating magnetic field. So that is what we are going to discuss. So as we know that when a three-phase power supply is given to the
three-phase windings of the stator, a rotating magnetic field of constant magnitude and rotating with a synchronous speed is produced. So with respect to this, we are going to assume that phi r be the phi r, phi y and phi b be the individual fluxes of each phase, that is a three phase. Okay, so phi m is the peak value of this flux, and we are considering one more, phi small r, the phi small r or phi resultant. So what is the resultant flux? So at any instant, the phi resultant is given by the vector sum of individual fluxes due to three phase. The phasor vector diagram what we have plotted is assuming the positive sequence, and we know that the equations for these fluxes are as shown in this slide. Phi r is equal to phi m sin omega t, phi y equals phi m sin omega t minus 120, and phi b equals phi m sin omega t plus 120. And now we will vary the value of theta, which is nothing but omega t, and we will draw the vector diagrams, and we will see that how the vector sum of these three phases at any instant is going to produce a magnetic field which is rotating. Okay, so the first case we assume is the value of theta we are considering this as 0. So now when I put the value of theta 0 in the phi r equation what we have seen in the previous slide, so phi r is equal to phi m sin omega t. So omega t is nothing but theta. So I am substituting a value of 0. So sin 0, so this term is going to become 0. Now I am going to substitute that value of theta in the second equation. Phi y equals phi m sin of omega t plus, so I am replacing it by 0. So 0 minus 120, which is nothing but minus 120. So when I solve this, sin of minus 120, so I am going to get minus root 3 by 2 phi. And here we have 0 plus 120, so which is going to be sin 120, so the resultant value is plus root 3 by 2 phi. So it's very clear and simple. What we have these three equations, I'm substituting the value of theta in all these three equations, and the value of theta will be varying from 0 to 180. So at the first case I am taking 0, so I am substituting the theta value as 0 in phi r, phi y and phi b equations. So the resultant value with respect to this is phi r value is 0, phi y is minus root 3 by 2 phi m, and phi b is plus root 3 by 2 phi. Now how we are going to plot these values in vector diagram? So before writing that vector diagram, we have plotted a table wherein I am going to calculate the resultant flux with respect to the value of theta. So like that case 1 what we have assumed is 0, case 2 60 degree, 120 and 180. So by substituting these theta values with respect to phi r, phi y and phi b equations, so what is the resultant value I am going to get, that I will be filling in this table. So this is your assignment work. You need to calculate and fill this table. Okay. Now how to write the vector diagram? So what you can see in the first diagram is the three-phase sequence which is assumed positive axis. So all these dark lines, what it is indicating, this is a, so r direction positive, y positive and blue positive axis. So in order to make it
So in order to write the vector diagram easily, so I'm representing or I'm writing this dotted fashion. So here, so what you can see this positive phi r. So the negative of this will be in opposite direction. So this is negative. Similarly, the positive y what we have here, so that opposite to that is negative phi 1. Similarly, we have positive phi b, that is the blue phase. The negative of that will be opposite to that. So first we will be writing this dotted notation or dotted diagram, dotted lines. So this is the red phase, yellow phase and blue phase positive axis, and these are the negative axis of corresponding phase. Okay. So now with respect to this case 1, we have value of phi r is 0 and value of phi b is minus root 3 by 2 phi m and phi b is plus root 3 by 2 phi. And this resultant will look shortly. So I need to plot this with respect to the vector diagram. So how to plot this? So for that I will be using this as the base diagram. This is my base, and over this I am going to represent the vector diagram. So for that, so you can see at first, so I have considered that the base representation with the dotted lines. So as with respect to the case 1, phi r is 0. So I am not going to write anything on this phi r. So these dotted lines you need to write very lightly. So this is just for our easy convenience. Okay. So we are not going to write this all the dotted lines. So this is just write this lightly. Okay. So as there is the value of phi r is 0, so I am not going to write anything on this axis. But we have phi y and phi b value. So phi y is minus, what we have, the phi y value is minus root 3 by 2 phi m and phi b value is plus root 3 by 2 phi m. So now the positive axis is this one. Okay. And phi y is minus, so this is positive axis, so the minus of this is what we have the opposite to that, that is this is minus 5. Okay. So phi y and phi b, so I am writing this is plus root 3 by 2 phi m. Next, minus root 3 by 2 phi m, because y is negative, so this is minus root 3 by 2 phi m and this is plus root 3 by 2 phi. The vector sum of these two fluxes, it is actually vector sum of all the three flux, but since the value of r is 0, so I will be taking now the value of these two fluxes. So that is, one is minus root 3 by 2 phi m and another one is plus root 3 by 2 phi. So the vector sum of these two flux, if I am taking, okay, so this is how we write the vector diagram for case 1. Okay, so the vector sum of this is what I am going to calculate the resultant flux. Okay, so this is what plus root 3 by 2 phi m, that is the phi b, minus root 3 by 2 phi m is a minus phi y. So the resultant flux at phi equals 0, that is the theta value equals 0. So this is what we have seen. How to write this we have seen in the previous slide. So the resultant flux what we have is 1.5 phi m. So how this I am going to get? So as per the law of parallelogram, so parallelogram law says, okay, so you have studied that parallelogram law in your basics physics or high school level. So I am not going to discuss that, but
as per the law of parallelogram, we are going to find this. So here the angle between this center axis and this phi y is 30 degree, and this is 30 degree, right? Because as you can see here, all this, or because in a three phase we know that all the positive, or it is 120 degree phase shift. So again they are divided by this negative, so all each will be, so this is 60 60 60 60 60 60, so totally it is a 360 degree. Okay, so the resultant flux is coming at the center part, so it will be 30 plus 30. So as you can see, this is 30 and this is 30. Okay, so that is what here marked will be. So this is 30, and if I take from y to b or b to y, it is 60. Okay. So here what I have is the resultant flux phi r. I can write that as 2 into, so I will be taking a magnitude, I am not considering the sign. So 2 into root 3 by 2 phi m. I have this one root 3 by 2 phi m, and this one 2 root 3 by 2 phi m. Okay, 2 into root 3 by 2 phi m into, so this angle, so that is cos 30. Okay, so we have 2 root 3 by 2 phi m and cos 30, or I can write this as cos 60 by 2, which is nothing but cos 30. Okay, so at the next step I will be representing this cos 30 as, okay, we know that cos 30 is nothing but again it is root 3 by 2. Okay, so the next step of reduction is 2 into root 3 by 2. 2 into root 3 by 2 is nothing but root 3. So what I am going to get is root 3 into root 3 by 2 phi m. So root 3 into root 3 by 2 phi m is going to be 3 by 2 phi m, which is nothing but 3 by 2 is nothing but 1.5 phi m. So this is what that resultant value. Okay, so this is for case 1, how to draw the vector diagram, how to calculate the resultant flux. So like this, you need to calculate for the value of theta 60, value of theta equals 120, and value of theta equals 180 degree. So we will look into the concept. So rotating magnetic field anta bandaga, so ee rotating magnetic field bandu 3-phase power supply ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3-phase power supply ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, 3-phase ಈಕ್ವೇಶನ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಎಂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಎಂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ 120. ಸೊ ಮೂರನೇ ಫೇಸ್ ಬಂದು ವಿ ಎಂ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ 240 ಅಥವಾ ವಿ ಎಂ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 120 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ, ಸೊ ಆರ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸೊ ವೈ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ 120. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ ಇಂದ ಬ್ಲೂ ಬರೆದ ನಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ 240. ಅದೇ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು 5b ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 120. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು 3-phase ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ವೇವ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೈನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 3-phase ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 3-phase ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ನಮಗೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಫೇಸ್, ವೈ ಟು ಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಂದ ವೈ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಇದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ವೈದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಬಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, 5R 5Y 5B. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. 4 ಕೇಸಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 60, 120 ಮತ್ತೆ 180. ಸೊ ಈ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೋಡಿ ಕೇಸ್ 1 ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕ್ದಾಗ ಸೊ ಸೈನ್ 0 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 5y ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ 5b ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ನಾನು ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 0 - 120, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ -120 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ -√3/2 5m. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಸೊ 0 + 120 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 120ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ +√3/2 5m ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 5R 5Y ಮತ್ತೆ 5B, ಇದನ್ನ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, 60, 120, 180 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಾನು ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ನೋಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೊಟೇಷನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಲೈಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯೋ 5R 0, 5y -√3/2 5m, 5b ಬಂದು +√3/2 5, ಅದನ್ನ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ 5R ಬಂದು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೋ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5b ಮತ್ತೆ 5y ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಎರಡನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 5b ಬಂದು +√3/2 5m ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಬರೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 5y ಬಂದು -√3/2 5m. +√3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ -√3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇದು -√3/2 5m. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3 ಫ್ಲಕ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಲಾನ ಏನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ರೀತಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಬಂದು ಕೇಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 5R 0 ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. 5y ಬಂದು -√3/2 5m ಇದೆ. 5b ಬಂದು +√3/2 5m. ಸೊ ಇದು ಎರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು 1.5 5m ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 1.5 5m ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಎರಡು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇನೆ ಫೈ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಇಂಟು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ 2 √3/2 φm ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಒಂದು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದೆರಡು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ so and again this is nothing but cos 30 degree and this is 1 cos 30 degree so as I am taking the magnitude it is going to become 2 √3/2 φm into cos 30 again further next step ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ cos 30 ನ ನಾನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cos 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ so cos 30 is going to be √3/2 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಸೊ ಈ √3/2 φm ಅಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ 2 ಇಂಟು √3/2 ಸೊ 2 ಇಂಟು √3/2 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ 2 ಇಂಟು √3/2 ನೀವು ಅಗೈನ್ ನಿಮಗೆ cos 30 √3/2 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 991 FX991 ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.866 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ √3 ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ 0.866 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು √3/2 ಸೊ 2 ಇಂಟು √3/2 is nothing but √3 so the remaining is 2 into √3/2 is √3 then √3/2 φm so √3 into √3/2 φm multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ so √3 into √3/2 is going to be 3/2 so which is nothing but 3/2 φm and this 3/2 is nothing but 1.5 so ಹೀಗೆ ನಾನು 5 resultant 5 smaller ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂರು ಕೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 120 ಮತ್ತೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 180ಗೆ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ 0 ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು 60 ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ 60 ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ √3/2 ನೇ ಬರೋದು ಓಕೆ ಇದೊಂದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 0 ಅಲ್ಲ ಅದು 60 ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಮೈನಸ್ 120 ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 60 ಮೈನಸ್ 120 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 60 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ sin 60 ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ √3/2 ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ √3/2 φm ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ 180 ಸೊ sin 180 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0 ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3 ಬಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 120 ಸೊ ಅಗೇನ್ 5r 5y ಮತ್ತೆ 5b ಸೊ sin 120 ಪ್ಲಸ್ √3/2 φm 120 ಮೈನಸ್ 120 ಅಂದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ so 120 plus 120 it is going to be 240 so sin 240 it is minus √3/2 5 so ಈಗ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ 5r ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ 5y 0 ಇದೆ 5b ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಡಾಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಬರೆಯೋದು ಸೊ 5r ಪಾಸಿಟಿವ್ 5b ನೆಗೆಟಿವ್ 5y 0 ಸೊ ಬೇಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ 5r ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ 5b ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ 5y 0 ಇದೆ ಸೊ 5y ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ 5r ಮತ್ತೆ 5b ಸೊ 5r ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ 5y ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್
ಓಕೆ 5y ಮತ್ತೆ 5b ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 5r ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 5r ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ √3/2 5m ಇದೆ, 5b ಮೈನಸ್ √3/2 5m ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ √3/2 5m ಪ್ಲಸ್ √3/2 5m. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ 3 ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ 3ರಲ್ಲಿ y 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2. ಸೊ ಇದು ಎರಡದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಕೇಸ್ 3 ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಶೇಪ್ ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಎಳೆಯೋದು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಗಲ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅದು ನೀವು ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ರಫ್ ಆಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು 3 ಫೇಸಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ 6 ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಣ್ಣು ಅಳತೆಗೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆದ್ರೂ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇರಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ವಾ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೇಸ್ 3ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕೇಸ್ 3 ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ √3/2 5m ಮೈನಸ್ √3/2 5m ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 5 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 2 into √3/2 5m into cos 30. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೋದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು 1.55. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಸ್ 4ಗೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಸ್ 4 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾವು ಈ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ I can say top right. Okay, case 2 ಅದು case 4 ಬಂದಿದೀವ. case 3 ಬಂದ್ರೆ bottom right. Okay, case 4 ಬಂದ್ರೆ bottom. ಇದು it is rotating in clockwise direction. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು 180 ಇಂದ 360 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ will be getting from bottom to top towards the left side. ಹಾಗಾಗಿ what I can conclude is, as we vary the value of theta from 0 to 2 pi, that is 0 to 360, the resultant flux also rotates with the same angular velocity omega and produces a magnetic field having a constant magnitude of 1.5 m. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to 360 ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ವಿತ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದು 1.5 m ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.